So, good day sir, I am Paul Reneseo of BS ECE 3A2 and this is my output video for ECE 28 laboratory activity number 10, which is to demonstrate the function of 28C16 EEPROM used to store data and show it on a 7-segment display. So right now, I'm going to put a source sa ating circuit. Negative, positive. So, here sir, you can see sa state na, or sa first state na, diyan, pili mo ma-reboot dyan. So, ang una nga kuha na is 2, then 0, 2. So, amo dyan nga ID sir, 3, then next, 3 gyapon, next, 4, next, 1, next, 3. So, amo ta kan ID sir, 2023-3413. So, amo na ra sir ang akin nga, ang output ka akin ni circuit. So, I hope na sakto. Thank you.